Pack your bags. Nta is giving you the chance to win an all-expenses pay trip to the UK. Play with Nta and watch live the big game of Aston Villa versus Tottenham at the iconic Villa Park. Ready for an unforgettable football experience? Nta, proud partner of Aston Villa. Time is power. Our lives are powered by the sun. As the sun rises, so do we. As we trust it to rise and set without any worries interrupting your morning. With our hybrid all-in-one inverter, powering our prosperity and happiness. But also nurture what is dear to us, powering trust and support, empowering us to do things that really matters. Star Times Solar, power your life. So she gets three taps. Yeah. Well, anyone who cares about basic human rights knows that one of the fundamental human rights is the right to good health. We think everybody has the right to have good health and a peaceful life. We work very hard to try to make that happen for people over the world. Onchocerciasis, lymphatic filariasis, schistosomiasis, and trachoma. I'd like to quote what President Carter said, that there are no neglected diseases, only neglected people. These are the people at the end of the road. The Carter Center has a unique approach. We are an organization that is bottom up. We focus on the gọọmenti etiti ewepụtala amụma ha ga-eji kwalite nkọpụta nri n'ụbara n'ala anyị. Ndị Naịjirịa atụọla alo ụzọ ndị ọrụ nchekwa nwere ike isi kwalite uru nchekwa ndị ọrụ agha nwetara n'afọ gara aga. Ejirila ofufe nrụpụrụ iche pịachie mmemme Ọfala nke Igwe Dennis Ekete mere. Ị nwere ike ikiri anyị n'onyonyo YouTube at NTA Enugu. A gazere gị bụ onye ọma na-echere akụkọ ụwa n'uhuruchi taa bụ Mọnde abalị nke 6 ọnwa nke mbụ afọ 2025. Aha m bụ Susan Eze. Kwagara akụkọ anyị ka ọ ha n'uju. Gọọmenti etiti ewepụtala amụma ahaziri ịkwalite ọrụ ubi maka ịkọpụta nri n'ụbara n'ala anyị niile. Minista okwu ọrụ ubi dị n'aka bụ Abubakar Kyari kwuru na amụma ndị a bụ nke ga-enwe nkwado ndị ọrụ ụlọ akụ bụ ndị ga-enye aka ịkwalite ndị obere ọrụ ugbo. Musa Babali webatara akụkọ a. Ọ sị na minista ọrụ ubi dị n'aka kwuru na ha na-atụpụta atụmatụ dị iche iche iji hụ na a na-akọpụta nri n'ụbara maka inyeju ụmụ Naịjirịa
ọnụọgụ ha na-abawanye afọ. Ọ sị na ụzọ ụfọdụ ha ga-esi mee nke a bụ ịkwalite usoro ịkọ ubi dị mma, ịchọpụta ụzọ ọgbara ọhụrụ dị mma ga-akwalite ịkọpụta ihe n'ụbara, nakwa iwepụta akụrụngwa na-enye aka ịkọpụta ihe. O kwukwara na gọọmenti ga-ewepụtakwa usoro ga-enye aka hụ na a na-ekesa ihe oriri ka o rue onye ọbụla aka ka ụmụ mmadụ wee nwee ihe oriri ga-enyere ndụ ha aka. Mbọ niile ndị ọrụ nchekwa gbara n'ọrụ ha n'afọ gara aga bụ 2024 bụ nke mịtara ezi mkpụrụ wee meghe ụzọ nnwere onwe nye obodo ụfọdụ ndị oyi ọha egwu ji na-agbụ eri oge. Ndị bịara ihe mmemme nke NTA bụ Good Morning Nigeria kwuru na ọ dị mma ka ejigidesie ike uru ndị a eritegoro ịga n'ihu ibelata nsogbu nchekwa n'ala anyị. Lydia Samson webatara akụkọ a. Ọ sị na ọ bụ ezie na anaghị ahụ nchekwa anya ma ọ bụ metụ ya aka, kama ọ bụ ọnọdụ na-akwalite ndị mmadụ ịgara onwe ha na mkpa ha na-enweghị nsogbu ọbụla. Ndị maara nke ekwe na-akụ n'ihe gbasara nchekwa toro mbọ ndị ọrụ nchekwa gbara n'afọ gara aga ma kwuo na ọtụtụ ọrụ ka dịkwara ha. Ha kwuru na ọ dị mma inweta akụrụngwa ọgbara ọhụụ dị ike maka nchekwa iji nwee ike zute ma merie ndị abụ n'obodo adịghị mma na-eyi ndị mmadụ egwu. Ya bụ ndị ọbịa n'ihe mmemme Good Morning Nigeria kwuru na ọ bụrụ na ndị ọrụ agha etinyekwuo uchu n'ọrụ ma tinye alo ndị a ha tụpụtagasịrị n'ọrụ, n'afọ 2025 ga-egosipụta ịgba mbọ ha nke ọma site n'ọnọdụ nchekwa a ga-enweta. Gọvanọ Peter Mba ekwuola na ọrụ mmepe niile ọchịchị ya rụrụ ga-enye aka belata ụbịam, chekwaa ndụ na akụnụba ma kwalite ọnọdụ ndị mmadụ bi na steeti a. Gọvanọ kwuru nke a oge onye isi ala bụ Bola Ahmed Tinubu bịara njem ọrụ otu ụbọchị ịgbaghe ụfọdụ ọrụ mmepe ndị a rụrụ na steeti a. Chika Ugwu n'oge ahụ ewebata akụkọ a. Atụmatụ ọrụ ndị emepere gụnyere Enugu Smart Green Schools, Type 2 Primary Health Care Centers, Enugu International Conference Center, ụfọdụ okporo ụzọ nọ na Enugu, Command and Control Center, tikwa ụgbọala maka nchekwa obodo nke nwere onyonyo kamera. President Bola Ahmed Tinubu gosipụtara afọ ojuju ya na ọrụ ndị gọvanọ Mba rụgasịrị wee sị na ọ kwesịrị ịṅomi. O wee kwee nkwa ịrụkọta ọrụ ya na steeti a ịhụ na arụpụtara ọrụ ndị ọzọ ga-abara ndị mmadụ uru. Atụmatụ ọrụ ndị gọvanọ steeti a rụgasịrị bụ nke ọ sị na ọ bụ imezu ebumnuche ya maka ịtụgharị Enugu steeti ka ọ dị mma ma bụrụ ebe mmasị maka azụmahịa, obibi nakwa ịbịa lee anya ma zuo ike. Ụfọdụ ndị ọzọ kwuru okwu kwuru na ọbịabịa prezidenti gosiri ịhụnanya o nwere gara ndị Igbo nakwa ọtụtụ ọrụ gọọmenti etiti ga-arụ ha na gọọmenti South East ịhụ na akwalitere ya. Ihe agbanwego n'Enugu steeti, so ihe gbasara ụmụ akwụkwọ skuulu ma ihe gbasara ụzọ, so na ndụ ndị mmadụ na-ekwukwe ya na ndụ ndị mmadụ na-agbanwezi. N'otu aka ahụ, tupu eme ngagharị ije efu ụfọdụ ihe ndị gọvanọ steeti ahụ gasịrị, ọtụtụ ndị pati APC nakwa PDP jupụtara na Akanu Ibiam International Airport ebe ha bịara ịnabata President Bola Ahmed Tinubu, tikwa gọvanọ Imo, Abia nakwa Enugu steeti nakwa osote gọvanọ Anambra steeti, tikwa minista na-ahụ maka ọrụ akpọrọ Works and Infrastructure na bekee nọrọ ebe ahụ ha wee nabata ya. Site n'Enugu, abụ m Chika Ugwu.
mmemme ọfala nke were abalị abụọ nke eze ọdịnala Ogbeke bụ Dennis Ekete bụ nke eji ofufe nrụpụrụ iche wee pịachie n'ụlọ ụka St. Matthew Catholic Church Ogbeke n'Ike. Kelechi Ọchịagha jere weta akụkọ a. Ụmụafọ obodo Ogbeke n'Ike, ezinụlọ nakwa ndị enyi gbakọrọ nnọọ n'igwe n'ụlọ ụka ahụ ikele Chineke maka ọrụ ọma ọ rụrụ n'isi eze ọdịnala na-elekọta ha kamgbe 23 o buru oche ọchịchị. N'okwuchukwu ya, ụkọchukwu na-elekọta ụlọ ụka St. Matthew na mpaghara Ogbeke n'Ike kọwara ya bụ onye eze dịka onye na-atụ Chineke egwu ma na-ebikwa ndụ tosiri nṅomi n'etiti ndị Ogbeke n'Ike. Ezinụlọ Igwe Dennis Ekete nwere nnọọ abụ otito nakwa onyinye gbara abụba zọchie n'ihu Chineke maka ndụ o nyere nna ha. Igwe Dennis Ekete buru oche ọrụ dịka onye eze ọdịnala n'afọ 2002. N'Enugu, abụ m Kelechi Ọchịagha. N'imechi akụkọ nke uhuruchi a, gere isiokwu anyị ọzọ. Gọọmenti etiti ewepụtala amụma ha ga-eji kwalite nkọpụta nri na ụbara n'ala anyị. Ndị Naịjirịa atụọla alo ụzọ ndị ọrụ nchekwa nwere ike isi kwalite uru nchekwa ndị ọrụ agha wetara n'afọ gara aga. Ịnụkwara na ejirila ofufe nrụpụrụ iche pịachie mmemme ọfala nke Igwe Dennis Ekete mere. Ọ bụ ka ọ ha n'ọnụ n'asụsụ Igbo, chepilizie ndị asụsụ Bekee. Daalụ maka ige ntị. Kachifo. Federal government introduces initiatives to sustain food security in Nigeria. Nigerians want success recorded last year in security sector to be consolidated. Ofala Festival in honor of traditional ruler of Ogbeke n'Ike ends with Thanksgiving. Good evening and welcome to NTA Enugu Channel 8 News. I am Chika Okore. Details of the bulletin. The federal government has introduced initiatives designed to improve and sustain food security across the nation. Minister of Agriculture and Food, Abubakar Kari, stated that these initiatives will involve partnership with financial institutions to offer support to smallholder farmers. Musa Baba Aliyu reports. The current population of Nigeria was put at 235,151,095 as of Saturday, January 5, 2025, based on the odometer of the United Nations. This reflects a growth of 2.08% from the 2024 figure of 232,679,478. Minister of Agriculture and Food Security Abubakar Kyari stated that current administration is aware of the implications of population growth
and is implementing measures to enhance food availability. Nigeria's population is expected to be 400 million people by 2050. But what we need to do, research in good seed, shorten cultivation period, drought-resistant crops, heat-resistant crops, and also do all year-round farming. This is something that we're looking into. Among the initiatives aimed at strengthening the nation's food security are the promotion of environmentally friendly farming practices, identification of new strategies to encourage sustainable agriculture, and the provision of advanced equipment to improve agricultural productivity. We recognize we have smallholder farmers, we have family farms, we also have medium holding farmers, we also have industrial. So all of these we're trying to properly define them to enable us target them for intervention. The government also introduced measures to enhance food distribution systems, ensuring vulnerable communities have access to nutritious food through various community programs. Additionally, heavy machinery, including tractors, will be distributed nationwide to assist farmers in expanding their cultivation areas. Mr. President has given us approval for 3 different mechanization programs. One is the John Deere, with John Deere Tata Africa, that seeks to supply 2,000 tractors every year for the next 5 years. The agricultural sector required partnership, and we recognize this also. We are providing that, space for the ecosystem to grow in terms of our partnership with our development partners, and most importantly with the subnationals, the state. And you might recall that many of the state governors had visited us because of that. President Bola Tinubu has approved the distribution of farming inputs for dry season farming across the country. The first batch of the beneficiaries are wheat farmers from 16 states who are receiving a 70% subsidy on all necessary inputs for the crop cultivation. Musa Baba Aliyu, NTA News. Success recorded by security agencies in 2024 has reopened roads and communities hitherto under siege of Boko Haram, bandits, and other non-ATOs. Guests on Good Morning Nigeria warned the gangs consolidated to totally eliminate security threats across the country. Lydia Sampson reports. Security cannot be seen physically. However, it is an enabler that allows people to do normal business unhindered. Security experts who reeled out proactive measures deployed last year are on the same page that though there are major achievements, more still needs to be done. Boko Haram terrorists, ISWAP, has been greatly degraded. And the import of degrading them is that it's on the clear path of total defeat. So degrading the capability of adversary is important. To measure the performance of all of these 29, then there is room for improvement. And I think the general actually spoke to that. Achievement has been made, but then there is significant room for improvement. They want the deployment of state-of-the-art technology for robust engagement and elimination of non-state actors still constituting threats, stressing that security is not static as the dynamics keep changing. We enlighten our boys, we educate our boys. Some of them are incorrigible, but one or two, and when one of those exceptions occur, we don't hide them. You're all aware, we will bring them out, expose them, and then put them where they belong. But generally, we carry out training and retraining, lecturing, teaching. Even from the way I'm speaking, you know that we are from that background to teach. In the next month, I'm going to train my commanders nationwide. More investment to technology, because if we will invest well into technology, we will be able to fish out and fast-track those criminals wherever they are and deal with them decisively. Secondly, improvement in partnership between the civil organizations as well as the military organizations and other agencies. With the Operation Safe Corridors to de-radicalize repentant terrorists and bandits,
working on kinetic and non-kinetic approaches, as well as addressing issues of development and security. Gaston Good Morning Nigeria believe 2025 will be a defining year in the fight against insecurity in Nigeria. In Abuja, Lydia Samson, Nta News. The news continues after this break. Stay with us. When malaria won't show power for your side, it gon' knock you down. I'm a temp salt gel. Like I tell you no say, malaria medicines we no get bad taste or bitter taste for mouth. And it easy to swallow. Try. I correct game changer. I'm a temp salt gel. Say no to malaria. Yes to life. This news is reaching you live from NTA Enugu, and you can also watch us via our YouTube channel, NTA Enugu. The rest of the bulletin. Governor Peter Mbah says the numerous projects executed by his administration will reduce poverty headcount, grow the state's economy, secure lives and property, as well as improve the living standard of the people. The governor was speaking during the inauguration of the various projects by President Bola Ahmed Tinubu, who was on a working visit to the state. Chika Ugu is our guide. The projects inaugurated are some completed and equipped Enugu Smart Green Schools out of 260 under construction across the 260 wards in the state. Type 2 primary health care centers, the completed multi-auditorium and multifunctional Enugu International Conference Center. Some urban roads, state-of-the-art command and control center, as well as 150 patrol vehicles fitted with surveillance cameras. And said to the glory of God Almighty, I declare this. The president was satisfied with the infrastructural interventions in the state and looked forward to collaboration with the state government to launch more social facilities. Yes, you indeed are planning for today, tomorrow, and the future of Enugu. You are a good thinker. We can go places together. His Excellency, building Nigeria, building the future. The numerous projects are a testament of Governor Mbah's commitment to transforming Enugu State. A center that is designed to help us respond and to fight crime, nip it in the bud with the 21st century technology, with all the AI and thermal equipment. Some people say the visit signifies the confidence reposed on the governor and more partnership with the federal government to develop the southeast region. Also, the smart schools are going on across all the wards, across all the primary health care centers, across all the wards too. And we're also doing that line. So we're also doing our project in line with what the governor is doing too. But we know it's a great move for the Southeast as a nation. Earlier, it was a beehive of activities at the Akanu Ibiam International Airport as both APC and PDP faithful converged on the airport's terminal awaiting the arrival of the president, who was on official visit to the southeast capital for the first time. Top government functionaries both serving and past, including governors of Imo, Abia and Enugu states, Deputy Governor Anambra State, Minister of Works and Infrastructure welcomed him at the terminal. In Enugu, Chika Ugu, NTA News. The two-day merriment of Ofala Festival of the traditional ruler of Owekenike Kingdom, Dennis Eketa, has ended with a special thanksgiving at St. Matthew Catholic Church, Owekenike.
Kelechi Ochiara witnessed the concluding parts of the ceremony. Indigenes of Obokenike Kingdom, family, and friends of the traditional ruler were at the worship center to glorify God for a successful 23 years on the kingship throne. In a sermon, the parish priest, St. Matthew Catholic Church, Obokenike, described the Nigerian as a God-fearing king who has shown an exemplary style of leadership among his subjects. High points of the Holy Mass was the offering of thanksgiving rendered by the family of the celebrant, Iwe Dennis Ekete. Elder Dennis Ekete became the traditional ruler of Obokenike in 2002. In Enugu, Kelechi Ochiara, Nta News. To end the news, a recap. The federal government has introduced initiatives to improve food security across the nation. Nigerians have suggested moves to consolidate success recorded by the security agents in 2024. We also told you that a two-day celebration of Dennis Eketa in the kingship throne has ended with a holy mass. That's the news. And on behalf of the production crew, it is a pleasant night rest.